The ayahuasca out-of-body experience. This story contains sensitive content, CW, drug use, mental health. I cannot explain why I had such a strong gut feeling, but I'm very glad that I trusted my intuition and had participated in what my friend, Stephen, had claimed would be the most exhilarating, enlightening, and mind-expanding experience of my entire life. The event, which I speak of, had occurred a couple of months ago after my friend Stephen had returned from an extensive vacation in Peru, where he spent time socializing with numerous indigenous people, such as the Urarina of the Peruvian Amazon. Prior to his vacation, Stephen had suffered from post-traumatic stress disorder, PTSD, a condition he acquired due to his time deployed in the service when stationed in Afghanistan. As treatment, Stephen, while visiting the Peruvian Amazon, had sought out a well-trained shaman, and while under the shaman's guidance and supervision, Stephen participated in numerous ceremonies, where he engaged in the consumption of ayahuasca, a brew made from the leaves of the Psychotria viridis shrub along with the stalks of the Banisteriopsis caapi vine. Ayahuasca is used for spiritual and religious practices, as well as a treatment for depression, anxiety, mood disorders, drug and alcohol dependence, and also PTSD. This drink, which affects the central nervous system, can generally be expected to lead one to altered states of consciousness, often inducing euphoria, yet it is also said to cause hallucinations and even promote out-of-body experiences. Following Stephen's treatments, he swore that his use of ayahuasca had increased his brain's mindfulness capacity, while improving his psychological well-being, therefore benefiting his overall health. However, Stephen, upon returning to the U.S., had smuggled 2 bottles of ayahuasca with him through customs, and at around 2 p.m. on the first Saturday following his arrival, he had, with one primary purpose in mind, rang my apartment's doorbell. Thus, I answered it, vulnerably opening my front door. "Hey there, Stephen, good to see you. How was your trip?" I asked. "Oh, even better than anything you can imagine," he replied. "Here, I brought you something." Stephen handed me a plastic bottle filled with a brown-colored liquid. "What's this?" I asked. "Drink it." He replied. "What is it?" I again inquired. "It's the best invention since the microwave. You won't believe its soothing effect, along with its ability to quadruple your awareness. It'll put you in such a higher state of mind, totally expanding your consciousness, even having you believe you've suddenly become a renowned shaman, and to such an extent that you'll feel as if you actually now know all the answers to the secrets of the universe." "Oh, come on, Stephen, get out, you're pulling my leg." "I mean, well, aren't you?" I asked. "No, I swear to God, Brian, I'm not lying," Stephen responded. "This stuff is a medical miracle. I'm also absolutely 100% convinced that it cured my PTSD. In fact, I'm now a new man. Why, just look at me, don't I look great?" "Well, you do appear much less edgy and nervous. The bottle is all yours, my friend, drink it now or whenever you want. However, I'm sorry, but right now I got to run. I told my girlfriend, Susan, that I'd take her out to dinner tonight. So, all right, Brian, I promise you though, we'll hook up soon enough. So for now, hey, take care my friend." With that said, Stephen turned around, walked away, and headed back to his car. That Saturday evening, regardless of the initial positive gut feeling I had about ayahuasca, it took me several hours of contemplation with much trepidation before I finally mustered up the courage to give the drink a try. Upon opening the bottle, I instantly smelt its very strong sweet scent. Then, when taking my first sip, an earthy, woody, and bitter taste had immediately caused me to quiver. Truthfully speaking, it tasted absolutely horrible, but still, I finished the bottle. Albeit, within the first half hour, severe nausea had caused me to repeatedly vomit, and then, within another few minutes, I had developed diarrhea. Yet, regardless of the extreme onset of discomfort I had initially undergone, each and every negative symptom had eventually subsided. I gradually then began to feel as if I was in heaven and walking on air. Wow, I started to experience such a soothing sense of inner peace. I actually felt as if no existing words could ever possibly convey the elated euphoric feeling that my senses were presently experiencing. Although, little by little, I soon began to also feel somewhat sleepy,
therefore I then decided to retreat to my bedroom, where I would lie down. Within another few minutes, I had fallen deeply asleep. What happened next was a totally unexpected shock, for I inexplicably found myself standing outside on the lawn, directly in front. Trải nghiệm Ayahuasca out of body. Chuyện này có nội dung nhạy cảm CW, sử dụng ma túy, sức khỏe tâm thần. Tôi không thể giải thích tại sao tôi lại có cảm giác ruột gan mạnh mẽ như vậy, nhưng tôi rất vui vì tôi đã tin tưởng vào trực giác của mình và đã tham gia vào điều mà bạn tôi, Steven, đã tuyên bố sẽ là trải nghiệm thú vị nhất, khai sáng và mở mang đầu óc của tôi. Toàn bộ cuộc sống, sự kiện mà tôi nói đến, đã xảy ra vài tháng trước sau khi người bạn Steven của tôi trở về sau một kỳ nghỉ dài ngày ở Peru, nơi anh ấy dành thời gian giao lưu với nhiều người bản địa chẳng hạn như Urarina của Amazon Peru. Trước kỳ nghỉ của mình, Steven đã mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý PTSD. Một tình trạng mà anh ta mắc phải do thời gian phục vụ trong quân đội. Khi đóng quân ở Afghanistan, để điều trị, Steven, trong khi đến thăm Amazon ở Peru, đã tìm kiếm một thầy cúng được đào tạo bài bản, và dưới sự hướng dẫn và giám sát của thầy cúng, Steven đã tham gia vào nhiều nghi lễ, nơi anh tham gia vào việc tiêu thụ Ayahuasca, một loại bia làm từ lá của cây bụi Psychotria viridis cùng với thân của cây nho Banisteriopsis caapi. Ayahuasca được sử dụng cho các hoạt động tâm linh và tôn giáo, cũng như điều trị trầm cảm, lo âu, rối loạn tâm trạng, nghiện ma túy và rượu, và cả PTSD. Thức uống này ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh trung ương, nói chung có thể dẫn người ta đến trạng thái ý thức bị thay đổi, thường gây ra sự hưng phấn, nhưng nó cũng được cho là gây ra ảo giác và thậm chí thúc đẩy các trải nghiệm ngoài cơ thể. Sau các phương pháp điều trị của Steven, anh ấy thề rằng việc sử dụng Ayahuasca đã giúp tăng khả năng chánh niệm của não bộ, đồng thời cải thiện sức khỏe tâm lý của anh ấy, do đó có lợi cho sức khỏe tổng thể của anh ấy. Tuy nhiên, khi trở về Mỹ, Steven đã mang theo 2 chai rượu Ayahuasca mang theo qua hải quan và vào khoảng 2 giờ chiều ngày thứ Bảy đầu tiên sau khi đến Mỹ, với một mục đích chính, anh ta đã bấm chuông cửa căn hộ của tôi. Vì vậy, tôi đã trả lời nó, mở cửa trước của tôi một cách dễ bị tổn thương. Này, Steven, rất vui được gặp anh. Chuyến đi của bạn như thế nào? Tôi hỏi. Thậm chí còn tốt hơn bất cứ thứ gì bạn có thể tưởng tượng, anh ta trả lời. Đây, tôi mang cho bạn một thứ. Steven đưa cho tôi một chai nhựa chứa đầy chất lỏng màu nâu. Đây là gì? Tôi hỏi. Uống đi, anh ấy đã trả lời. Nó là gì? Tôi lại hỏi. Đó là phát minh tốt nhất kể từ lò vi sóng. Bạn sẽ không tin tác dụng làm dịu của nó, cùng với khả năng tăng gấp 4 lần nhận thức của bạn. Nó sẽ đưa bạn vào một trạng thái tâm trí cao hơn, hoàn toàn mở rộng ý thức của bạn, thậm chí có thể tin rằng bạn đột nhiên trở thành một pháp sư nổi tiếng, và đến mức bạn sẽ cảm thấy như thể bây giờ bạn thực sự biết tất cả các câu trả lời cho những bí mật của vũ trụ. Thôi nào, Steven, tránh ra, anh đang kéo chân tôi. Ý tôi là tốt không phải không? Tôi hỏi. Không, tôi thề có Chúa, Brian, tôi không nói dối, Steven trả lời. Công cụ này là một phép màu y học. Tôi cũng hoàn toàn tin chắc 100% rằng nó đã chữa khỏi bệnh PTSD của tôi. Trên thực tế, tôi bây giờ là một người đàn ông mới. Sao, cứ nhìn tôi đi, trông tôi có tuyệt không? Chà, trông bạn bớt cáu kỉnh và lo lắng hơn nhiều. Chai rượu là của bạn, bạn của tôi, hãy uống nó ngay bây giờ hoặc bất cứ khi nào bạn muốn. Tuy nhiên, tôi xin lỗi, nhưng ngay bây giờ tôi phải chạy. Tôi đã nói với bạn gái của mình, Susan, rằng tối nay tôi sẽ đưa tôi ra đây ăn tối. Vì vậy, được rồi, Brian, tôi hứa với bạn, chúng ta sẽ kết nối sớm thôi. Vì vậy, hiện tại, này, hãy chăm sóc bạn của tôi. Nói xong, Steven quay lại, bỏ đi và quay trở lại xe của mình. Buổi tối thứ Bảy đó, bất kể cảm giác tích cực ban đầu của tôi về Ayahuasca, tôi đã mất vài giờ suy ngẫm với rất nhiều lo lắng trước khi cuối cùng tôi lấy hết can đảm để thử đồ uống. Khi mở chai, tôi ngay lập tức ngửi thấy mùi hương ngọt ngào rất mạnh mẽ của nó. Sau đó, khi nhấp ngụm đầu tiên, một hương vị đất, hương gỗ và vị đắng đã ngay lập tức khiến tôi run rẩy. Thành thật mà nói, nó có vị hoàn toàn kinh khủng, nhưng vẫn còn, tôi đã hoàn thành chai. Mặc dù trong vòng nửa giờ đầu tiên, cơn buồn nôn dữ dội đã khiến tôi liên tục nôn mửa, và sau đó, trong vài phút nữa, tôi bị tiêu chảy. Tuy nhiên, bất kể sự khó chịu tột độ mà tôi đã trải qua lúc đầu là gì, mọi triệu chứng tiêu cực cuối cùng đã giảm bớt. Sau đó, tôi dần dần bắt đầu cảm thấy như thể tôi đang ở trên thiên đường và đi trên không. Chà, tôi bắt đầu trải nghiệm cảm giác bình yên bên trong thật nhẹ nhàng. Tôi thực sự cảm thấy như thể không có từ ngữ nào có thể truyền đạt cảm giác hưng phấn phấn khích mà các giác quan của tôi hiện đang trải qua. Mặc dù từng chút một,
tôi sớm bắt đầu cảm thấy hơi buồn ngủ, do đó tôi quyết định rút lui về phòng ngủ của mình, nơi tôi sẽ nằm xuống. Trong vòng vài phút nữa, tôi đã chìm vào giấc ngủ sâu. Những gì xảy ra tiếp theo là một cú sốc hoàn toàn bất ngờ, vì tôi không thể giải thích được khi thấy mình đang đứng bên ngoài bãi cỏ trực diện.